Amen. You may be seated. Thank you. Silakan duduk. Amen. Alright, so today, shall we open our Bibles to Joshua chapter 1 and verse 1 to 2? Kita buka kitab kita dari Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Yeah, amen. Okay, so today I would like to share from the book of Joshua. So I'm going to read first in English, and then after that we will read in Indonesian together. So in English, verse 1 to 2, it says, "After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel." Kita baca sama-sama ayat 1 dan 2, 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Amen. So what happened here is that now Moses has passed away, Sekarang kejadiannya adalah Musa telah meninggal. and a new person, Joshua, has come to the leadership of Israel. Dan Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel. So can you imagine how Joshua would feel? Bisakah kita bayangkan bagaimana perasaan Yosua pada saat itu? Because Moses, his leader, has done great miracles. Karena Musa pada saat dia sebagai pemimpin, dia telah banyak melakukan keajaiban-keajaiban besar. You know, he delivered the children of Israel out of Egypt. Bagaimana dia mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. He called down 10 plagues. Dia mendapat 10 He parted the Red Sea, dia menyeberangi Laut Merah, and now he's gone. dan sekarang dia telah meninggal. And Joshua has to take his place. Dan Yosua harus menggantikannya. You know, so there are three things that Joshua did when he first came to the leadership of Israel. Ada 3 hal yang Yosua lakukan pada saat dia menjadi pemimpin. So the first thing that he did was that, you know, in Joshua 1 verse 6, let's look at Joshua 1 verse 6. Okay? Okay, so I'm going to read in English, and then after that we'll read in Bahasa. So Joshua 1 verse 6, it says, "Be strong and brave, for you will be a successful leader of my people, and they shall conquer all the land I promised to their ancestors." Mari kita baca sama-sama ayat 6, 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amen. So the first thing that Joshua did is that he seeked the Lord, and God gave him the vision. Dia mencari Tuhan yang akan memberikan visi. And God said, "Be strong and of good courage. You know, go and lead the people." So that was what he said. So point number 1, he says, "Be strong and of good courage." God gives the vision. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amen. So, do you have a vision for your life today? Apakah kita mempunyai visi atau tujuan dalam hidup kita hari ini? You know, has God spoken to you about your calling? Tuhan berbicara kepada Anda about Yeah. So, you know, all of us, we can hear from God. Semua dari kita bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. You know, we need to cry out to God like Joshua. Kita harus seperti Yosua mencari Tuhan. Yeah, so that God can speak to us. Dan Tuhan dapat berbicara kepada kita. You see, I want to share with you this person who had a vision, and his name is Walt Disney. How many of you have heard of Walt Disney? Dan berapa orang dari kita yang tahu Walt Disney? Walt Disney itu yang suka film-film kartun kayak Bebek, Mickey Mouse. Nah, itu yang produksi Walt Disney. So, do you know that in his earlier days when he wanted to start his company,
Adakah yang tahu pada saat awal dia mulai start bekerja dalam suatu perusahaan, everybody laughed at him. setiap orang menertawainya. Everybody said that how can it be possible that a mouse and a duck can be successful? Bagaimana mungkin bebek sama tikus bisa menjadi suatu hal yang membawa kesuksesan? Nobody believed in him. Gak ada yang percaya dengan dia pada saat itu. But do you know what he said? Adakah yang tahu apa yang dia katakan? He said, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Oke, semua mimpi akan menjadi kenyataan pada saat kita berani untuk mengejarnya. And do you know today in the USA, in Japan, when you go to Disneyland, Tahukah kita pada saat kita pergi ke Amerika atau ke Jepang dan datang ke Disneyland, and you watch their fireworks and you watch their shows, kita dapat melihat kembang api dan pertunjukan mereka. the one thing that people remember is that their dreams can come true. Satu hal yang orang akan ingat bahwa mimpi mereka menjadi kenyataan. So in Joshua's case, when he didn't have a vision for his life, when he didn't know what to do, God gave him a vision. Dalam kasus Yosua, dalam cerita Yosua, pada saat dia tidak tahu mau apa yang dilakukan, Tuhan memberikan visi padanya. And the first thing that God said to him is, be strong and of good courage. Dan visi pertama yang didapat adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. So turn to your neighbor and say, be strong and of good courage. Katakan teman sebelah kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Okay, let's look at verse 7 to 8. Mari kita lihat ayat 7 dan 8. Okay, let me read it in English. It says, be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so that you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Oke, kita baca sama-sama ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amen. So Moses gave the children of Israel the 10 commandments. So Musa memberikan 10 perintah Allah kepada Israel. So they know the law of God. Dia tahu apa yang dikatakan Tuhan. And so in the Old Testament, in the past, God writes His law on tablets of stone. Pada zaman perjanjian lama, Tuhan menaruh 10 perintah Allah dalam loh-loh batu. But how many of you know that we are not living in the Old Testament now? Berapa orang dari kita yang tahu bahwa kita tidak hidup lagi dalam perjanjian We lama? are living in the New Testament. Kita hidup dalam perjanjian baru. And in Psalms 119 verse 11 it says, your word I have hidden in my heart, that I may not sin against you. Kita buka sama-sama dari Mazmur 119 ayat 11. Amen. So David says that now God has written the word in his heart. He has hidden the word in my heart. Sekarang Daud katakan bahwa Tuhan menaruh kata-katanya dalam hatinya. And so, you know, in the background of this is that in the midst of persecution, in the midst of slander, in the midst of difficult times, the word of God is sufficient for all of us. Pada saat Daud menulis pasal 119 ini, dia sedang mengalami penyiksaan, sedang mengalami fitnah, bahkan sedang mengalami kesulitan, dan dia merasa bahwa firman Tuhan itu cukup untuk semua itu. Amen. So for Joshua, it was a huge encouragement to him because he didn't know what to do. Nah, untuk Joshua ini adalah suatu
keberanian besar karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. And now the word of God is a guide to him. It guides his path. Dan sekarang firman Tuhan menuntun dia. You know, the Bible says that we plan our ways, but God direct our steps. Kita tahu dalam firman bahwa Tuhan akan terus menuntun kita. So now the word of God is directing Joshua's life. Nah sekarang firman Tuhan menuntun dalam hidup Joshua. Amen. Turn to your neighbor and say that the word of God directs your life. Mari kita katakan firman Tuhan menuntun kita dalam hidup, menuntun hidup kita. Amen. Let's look at the next verse, Joshua 1 and verse 9. Mari kita lihat ayat 9. It says, strength, courage, don't be timid, don't get discouraged. God, your God is with you every step you take. Mari kita baca 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kau kemanapun engkau pergi. Amen. So, God knows that we will face tough times. Tuhan tahu ada saatnya kita mengalami kesulitan. You know, whenever we follow in His calling, we will face difficult times. Pada saat kita mengikuti Tuhan, kita akan mengalami saat-saat sulit juga. There will be people that laugh at us. Ada beberapa orang yang akan menertawai kita. There will be people that ask us not to do it. Ada beberapa orang yang akan mengatakan, jangan lakukan itu. But the Bible says that God is with you. Dan Tuhan katakan bahwa, dan firman Tuhan katakan bahwa Dia menyertai kita. You know, God is all-knowing. Tuhan tahu segala sesuatu. In Revelations 22 verse 13, it says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Kita lihat dalam Wahyu 22 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Aku adalah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. So God is the start and the end. Tuhan adalah awal dan akhir. So He knows our ending. Dia tahu akhir hidup kita. But in our life, we don't know our ending. Dan dalam hidup kita, kita nggak tahu apa yang akhir nantinya. So sometimes when we face difficult times, we feel that like we want to give up. Ada saatnya pada saat kita mengalami kesulitan, kita merasa ingin menyerah. Because we cannot see the end. Karena kita nggak tahu akhir hidup We kita. feel that it's so difficult. Kita merasa sangat sulit. We feel that it's so difficult to invite our friends to church. Kita sangat sulit untuk menarik orang-orang ke gereja kita. You know, we feel that it's so difficult to serve God. Sangat sulit untuk melayani Tuhan. We feel that it's so difficult to step out and do something new. Sangat sulit untuk membuat terobosan-terobosan baru. But today, the Bible says that God is with you. Pada hari ini Tuhan katakan, Tuhan beserta kita. And the word of God is timeless. There is no end to the word of God. Dan firman Tuhan tetap sama dari dulu sampai sekarang. So God is with you in your difficult time, Tuhan beserta kita pada saat kita mengalami in your kesulitan, good time, pada saat kita mengalami waktu in baik, your up time, pada saat waktu apapun yang kita alami, you know, in your down time. pada saat kita naik, pada saat kita God is turun, always with you. Tuhan selalu beserta kita. You know, today let's recap. You know what we learned today Mari from the kita life. ulangi apa yang telah kita pelajari hari ini. So first point, it says, be strong and of good courage. God gives the vision. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita, karena Tuhan memberikan visi dalam hidup kita. Second point, be strong and very courageous. Follow the word of God. Kuatkan dan sangat teguhkan hati kita dan ikuti kata Tuhan. And be strong and of good courage. God is with you. Kuatkan dan teguhkan hati kita, karena Tuhan beserta kita. You know, today, how many of you, I don't know how many of you are like Joshua. Hari ini ada berapa dari kita mungkin yang merasa seperti Joshua. You know, maybe you feel very overwhelmed by what you are supposed to do. Mungkin kita merasa tidak mampu untuk melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Because you have big shoes to fill. Because, you have to take Moses' position. Karena mungkin Anda merasa saya harus melakukan sesuatu yang besar seperti Musa. You know, today the word of God says that God is with you. Pada saat ini Tuhan ingatkan kita bahwa Dia beserta kita. The word of God says, be strong and of good courage. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. You know, be strong and of good courage. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. So today,
you know, God wants to say to you, be strong and of good courage. Turn to your neighbors and say, be strong and of good courage. Katakan pada teman sebelah kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amen. Let's stand up on our feet right now. You know, let's stand up on our feet. Let's Mari put kita away berdiri. our Kita sama-sama Bibles. berdiri. Yeah. Let's stand up. Amen. You know, today, how many of you feel like Joshua? You know, maybe some of us, we feel that what we have to do is too difficult for us. Ada beberapa dari kita yang merasa seperti Joshua. Kita merasa kesulitan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. You know, maybe some of us, we have friends that have left us. Mungkin ada beberapa dari kita yang merasa teman-teman saya meninggalkan saya. You know, and you have disappointments and you cannot trust God anymore. Dan pada saat kita mengalami kekecewaan dan kita tidak percaya lagi pada Tuhan. You know, today I want to say to you, be strong and of good courage. Pada saat ini Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. God is with you. Tuhan beserta kita. God is in this church. Tuhan ada di sini. God is doing a mighty work here in this place. Tuhan ada. Let's give God a big hand. Hallelujah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Amen. Let's close our eyes. You know, every one of us, we just want to close our eyes, Mari kita tutup mata dalam sikap doa. bow our heads. Today, if the word of God is for you, if God is speaking to you today, Pada saat ini apabila Tuhan berbicara dalam hatimu, you know, if you need an encouragement today, engkau membutuhkan keteguhan dan kekuatan dari Tuhan. if you need to be strong and of good courage today, Kalau engkau membutuhkan kekuatan dan keteguhan, you know, on the count of 3, I want you to raise your hand. mari angkat tangan saudara. Jika saudara membutuhkan kekuatan dan keteguhan hati dari Tuhan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, angkat tangan saudara. Amen. You know, today let's just repeat this prayer after me. Dear Heavenly Father, Bapa kami yang di surga, I lift up my life into your hands. saya serahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Speak to me today, Dan berbicara dalam hati kami hari ini. just as how you spoke to Joshua. Seperti Engkau katakan pada Yosua, Fill me with your word. penuhi hati kami dengan firman-Mu. Fill me with strength. Penuhi hati kami dengan kekuatan, Fill me with courage. dengan keteguhan. You know, so that I may be able to do your work. Kami akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Holy Spirit, be with me Roh Kudus sertai kami all the days of my life. dalam seluruh hidup And kami. all of God's people say, Dan setiap kita berkata, Amen. Every day I live, I know you are mine. Lord, Amen, amen. So today, be blessed and turn to your neighbor and say, be strong and of good courage.